Right. So in the last class, what we have discussed is about a qubit, that means a point on the block sphere. So how to represent the qubit state on the block sphere, that is what we have discussed. Now, here we are entering into the quantum gates. Okay, so quantum gates. So before discussing these quantum gates, we need some basic knowledge about this quantum mechanics. Let us discuss that first and then we will enter into that. So here, angular momentum. Generally, what is angular momentum? Moment of momentum. Generally in mechanics, what we will discuss, angular momentum is moment of momentum. So angular momentum L bar equal to R bar cross P bar. Means if this is the center, with respect to this, the particle of mass m is moving in a circular path, then its momentum is a P bar, its position vector is R bar. So finally L bar is nothing but the cross product of R bar and P bar. It's okay, sir? Now we will take the cross product rule by using this right hand. You will get the direction of L bar like this. ఈ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫస్ట్ ఫింగర్స్ ఆల్వేస్ హోల్డ్ ద ఫస్ట్ వెక్టార్, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఆర్ బార్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పీ బార్, ఓకే. నౌ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ theta. Now hold the first vector with these fingers and rotate towards the second vector. అయితే ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, ఇదేంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఏ బార్ B bar, angle theta. Now I am finding A bar cross B bar. What is my first vector? A. So just put the fingers at the first A and just act like this. Rotate towards B and the thumb is coming out. That is nothing but the cross product direction. For example, you want to find B cross A. Now see, sir. Now this is the B cross A. Now what is the first vector? B. So you have to place the fingers at B and rotate towards A. Automatically thumb is going inside. Like this. Okay, sir? Like this. Right. So this is the angular momentum, that too orbital angular momentum. Orbital angular momentum. Okay, so if I write the cross product, I think you know this, how to find the cross product, sir. I cap, j cap, k cap. R is nothing but x, y, z. P is nothing but px, py, pz. Now take the cross product, I mean determinant. I cap into this into this. Determinant y pj minus zpy. Is this okay, sir? You know? Right. Minus j, I am writing plus. So that's why this is zpx minus xpz and plus k cap. This is xpy minus ypx. So this is L bar. So once you got this L bar, this is nothing but Lx. So this is nothing but Ly. This is nothing but Lz. So we can write this orbital angular momentum L bar as Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap. Good. Okay. So if I write these components, Lx, sir, x after y, y after z, pz minus reverse zpy. Now Ly, y after z, z after x, px minus reverse xpz. Similarly Lz, z after x, x after y, reverse ypx. ఇది డైరెక్ట్గా ఎలా రాశానో చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే,
ఇది క్రాస్ ప్రొడక్ట్, ఇది ఓకే కదా. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిసారి ఇలా రాయాలంటే టైం పడుతుంది కదా అని డైరెక్ట్గా ఎలా రాయాలి, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎల్ఎక్స్ యాక్చువల్లీ ఎల్ బార్ ఈక్వల్ టు వాట్ సార్, ఆర్ బార్ క్రాస్ పీ బార్. సో 2 vectors you are making the cross product, right? Now Lx, which component? X after okay, X component also we can say X after, generally order X Y Z, X after ఇదే సేమ్ ఆర్డర్ అండి, X Y Z, X after Y. So this component of Y after Z, Z component second vector PZ minus reverse Z PY. That means Z place Y place interchange చేయండి. ఇప్పుడు LY రాయండి మీరు. Y తర్వాత Z, దట్స్ ఇట్. జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేయండి అంతే. ఎక్స్ ప్లేస్లో జెడ్ తీసుకురండి, జెడ్ ప్లేస్లో ఎక్స్ తీసుకురండి, దట్స్ ఇట్. ఎల్జెడ్ చెప్పండి. That's it. Okay, so these are actually generally this is the orbital angular momentum vector in the mechanics. But once you are coming to the quantum mechanics, this is called first quantization rule. First quantization rule means, for example, you have a physical quantity. You have to represent every physical quantity by using an operator. That's why every physical quantity is represented or replaced by operator. Y cap, pz cap, z cap, pz cap. That's it. So these are the orbital angular momentum operators in quantum mechanics, right sir? And position vector, yeah, r bar is nothing but this one, position vector of the particle from the origin. P ante ippudu angular momentum means what? This is the origin, the particle is rotating like this. So what is its linear momentum? mv. That v is always tangential na. So whenever a particle of mass m is rotating like this, this is the r bar, its velocity is always tangential, that's why mass into velocity p bar. Momentum, right. So that's it, and these are the orbital angular momentum. And one more thing you have to remember, px cap operator minus I h cross dou by dou x, okay. Py cap minus I h cross dou by dou y. ఈ ఐడియా ఉంది కదా సార్, మైనస్ ఐ హెచ్ క్రాస్ డో బై డో జెడ్, దట్స్ ఇట్. కాదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇటు చూడండి, ఇది పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు నేను ఐహెచ్ క్రాస్ డో బై డో ఎక్స్ తీసుకొని ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను. మీరు ఇలా డిఫైన్ చేశారు ఆపరేటర్ని అలా డిఫైన్ చేసి ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే there is a particle of mass m. This is moving along positive x-axis, let us suppose. Okay, now I want to find its momentum. Then what I will do? First I will write the wave function along positive x-axis, that is a e raised to kx minus omega t. This is the wave function of a particle moving along positive x-axis. ఒకవేళ నెగిటివ్ x-axis కావాలంటే here you have to put plus. Okay, right, or you can put minus here, anything you can do. So kx minus omega t, this is moving along positive x-axis.
Now I am operating p cap, means I want to find its momentum. So but you have taken IH cross, not taken minus dou by dou x a e raised to I kx minus omega t. You just operate this. What will happen? A will be out, this everything will be out. A e raised to I kx minus omega t. Sir, dou by dou x is operating on this. What you will get? Ik. Is it okay? For example, e raised to x. What is the d by dx of e raised to x? E raised to x. D by dx of e raised to ax, a e raised to ax. అంటే ఇప్పుడు బయటకి ఏమొస్తుంది? ఐకే. ఆల్రెడీ ఐహెచ్ క్రాస్ ఉంది కదా సార్. ఇప్పుడు అయోటా ఏమైంది? మైనస్ హెచ్ క్రాస్ -1 అయింది. హెచ్ క్రాస్ కే ఇంటూ సై, అవునా? ఇప్పుడు మీరు వేవ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్న పార్టికల్ ఎటు మూవ్ అవుతుంది? మీరు మొమెంటమ్ ఆపరేటర్ ఇలా డిఫైన్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తే మొమెంటమ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? అది రాంగ్ కదా. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఎక్స్ట్రా. అది ఈ మైనస్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే పార్టికల్ మూమెంటం ఏమో నెగిటివ్ అయిపోతుంది, నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే పార్టికల్ మూమెంటం ఏమో పాజిటివ్ అవుతుంది. రైట్, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది రికార్డ్ చేస్తున్నాను, ఇది ఉంచమంటారా? రైట్, రైట్, fine. So we got the operators and orbital angular momentum also defined. Now next one, we should know about some intermediate things. In intermediate trigonometry there is one topic, sir, rotation of axis, change of origin. Trigonometry, rotation of axis, rotation of axis. So actually in intermediate what we have done, this is the x-axis, this is the y-axis. I am rotating this frame about z-axis, about z-axis. So this is the frame, okay. Now xy plane. Now I am rotating like this. So I am rotating about z-axis. Is it clear? Yes. Then if you are rotating in the anti-clockwise direction, this will be your new x prime, this will be your new y prime, and you rotated through an angle theta in anti-clock. Then in intermediate we studied in the trigonometry like this. What is the transformation matrix for this? Okay, so which matrix will do this? Cos theta sin theta minus sin theta cos theta. That is a rotation operator or rotation matrix about z-axis. Okay, sir? ఎలా వచ్చిందని ఆలోచిస్తున్నారా? ఓకే, రైట్. ఏం లేదు, సింపులే. ఇప్పుడు ఇలా మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం కదా సార్, ఇది ఇలా చేస్తాం. ఇది తీటా, అవునా? ఇది ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ కాస్ థీటా. ఇదేమవుతుంది? ఎక్స్ సైన్ థీటా. ఓకే, సో దీన్ని రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది థీటా, ఏది ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థీటా. ఫ్రమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ థీటా, మీన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి థీటా. ఓకే, రైట్. ఆర్ వీ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్, సారీ, ఇది థీటా. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? రైట్, బికాస్ ఇది తీటా అంటే ఇటు కూడా తీటా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ తీటా. సో ఇదేమైందంటే వై కాస్ తీటా, ఇదేమో మైనస్ వై సైన్ తీటా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? ఎక్స్ ప్రైమ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ ఇదేంది ఎక్స్ సైన్ తీటా వచ్చింది, వై రావాలి. y prime x prime, here we should get y ఇలా ఈక్వేషన్ వస్తుంది. y prime ఈక్వల్ టు
minus x sin theta plus y cos theta x cos theta y sin theta దాన్ని మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఇది రావాలి సార్, ఎక్స్ ప్రైమ్ ఈక్వల్ ఏదో మిస్టేక్ చేసి. ఓకే right. So here this is the x-axis and this is the y-axis. Now I am rotating about z-axis. So that's why this will be my new x prime and this is my new y-axis, angle theta. Fine. So this is the rotational operator or rotational matrix about z-axis. That's it. Okay. So let me write what is this. And here this can be written as x prime equal to x cos theta plus y sin theta, right? And y prime equal to minus x sin theta plus y cos theta. Is it okay, sir? లేదు ఐగన్ స్టేట్స్ కాదు, ఆపరేటర్ అంటారు, రొటేషన్ ఆపరేటర్కి వెళ్తున్నాం. సో అయితే ఈ థీటా అనేది ఇట్స్ నాట్ వెరీ లార్జ్ సార్, ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. Okay, so whenever theta is very small, we have to take approximation. Cos theta is nearly equal to 1 and sin theta is nearly equal to theta. Almost 0. So that's why this is x, because cos theta is 1 plus y theta. And this is minus x, this is minus x theta plus y, right sir? This can be written as x plus y theta. This can be written as y minus x theta, because sin theta is theta, cos theta is 1. Finally, x prime equal to x plus y theta, y prime equal to y minus x theta. Is it clear? Yes, sir. Right. So finally x prime equal to, after taking approximation I got like this. Good. Right. This is from intermediate. Next one more thing is required, that is Taylor series. Sir, Taylor series two forms ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే f of x expansion at x equal to a. There is a function f of x, you want to expand at x equal to a. Then this Taylor series is f of a plus f dash of a plus 1 by 2 factorial f double dash of a 1 by 3 factorial, like that. But coefficients must be there. 1 minute. F of a plus x minus a f dash of a plus x minus a whole square by 2 factorial f double dash of a plus x minus a whole cube by 3 factorial f triple dash of. This is general Taylor series what we will write. Okay. So there is one more Taylor series, that is f of x plus a. So this is very important. I am not expanding f of x, I am expanding f of x plus a. Okay, right. Sir, see this one. F of x plus a is f of x plus a into dou f by dou x, means first derivative, plus a square by 2 factorial dou square f by dou x square plus a cube by 3 factorial dou cube by f by dou x cube, so on. Both are Taylor series, but different forms. This is expansion of f of x at x equal to a. This is expansion of f of x plus a. Here x is not equal to a. Right. So here now observe sir, this is f of x plus a equal to f of x plus a dou f by dou x plus
second order by 2 factorial second order derivative, third order 3 factorial third order derivative. Am I right? Yes, sir. But actually this what is this a, this a is very very small, that's why higher orders are neglected. Okay. Then f of x plus a is nearly equal to f of x plus a into dou f by dou x. Is it okay? Now please tell me what is f of x plus a, y plus b, two variables. F of x plus a, y plus b. Here only x is there, that's why we got x. Here x and y are there, x comma y, Y x comma y plus plus first x, a, correct, del of f of x by dx next plus b, yes, del of f by del y. that's it. Partial differentiation basically. Yes sir, yes sir. Is it clear? Yes, sir. These things are required, sir. If you want to understand that how we got that single qubit gates, we have to understand this, right? That's it. So finally we have defined the rotational operator, and after that we have taken some Taylor expansion. Okay, let me take again this x, y. Now I am rotating about z axis. This is about z axis, right? ఏంటండి? మళ్ళీ నెగ్లిజిబుల్ యాంగిల్ మళ్ళీ నెగ్లిజిబుల్ యాంగిల్, జస్ట్ అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ టైమ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అగైన్ ఎక్స్ ప్రైమ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై తీటా, వై ప్రైమ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఎక్స్ తీటా. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ గెట్, రైట్? Now tell me, sir. Okay, so here I am going to find the rotational operator through what angle? Theta. About which axis? That's why z. For example, if I am rotating about x axis, here x will come. If I am rotating about y axis, here y will come. Here I am rotating about z axis, that's why it is rz of theta. Fine? Right. Okay. Now, could you please tell me, after rotation, what is my function? Means x is changed to x prime, y is changed to y prime. So what is my function after rotation? That's it. Earlier, what is my old function? Means how you got this transformation? By operating an operator rz of theta. Right? Good. So now we are going to find this. Right, cool. So finally I am taking f prime I am taking. Is it okay, sir? F prime. X prime y prime equal to f of, sir, what is this x prime? x plus y theta. Correct. What is y prime? Y minus x theta. That's it. Now by using Taylor expansion, could you please expand this? This is equal to f of x f of xy ఎందుకు సార్ మనకి వెయ్యాలా? టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఇంతకుముందు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ వై ప్లస్ బి చేశారు కదా, ఇది ఏ, దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే f of xy వేసేసేయండి రైట్. ప్లస్ y theta దట్స్ ఇట్. into del f of del x ఓకే. plus plus y minus x theta వేయాలి కదా సార్ అది? నో వై ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా సార్. దీస్ టూ ఆర్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వైఏ. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ యూ గాట్ వై తీటా. డోంట్ సీ దిస్ వై, డోంట్ సీ దిస్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ సింప్లీ సమ్ కాన్స్టెంట్ బి. ఓకే Okay, you do one thing, sir. 1 minute. Please tell me in terms of a and b. F of x plus a, y of f of x plus a comma y plus b.
Okay. Plus A Right. del F by del X Right. plus B del F by del Y. That's it. Now substitute. What is A? Y theta What is B? minus X theta. That's it. F of xy plus A y theta dou by dou x f minus x theta dou f by dou y. Is it okay, sir? Yes, sir. Right. Now, throughout if you see, I think f is a common. So, I am writing like this. 1 plus y theta dou by dou x minus x theta dou by dou y into f means f of xy. This is my new function f dash. Is it okay? Yes. Right. Now if you carefully see this is my new function. I told you I want to find this. This is the new function. This is my old function. I am finding this operator. 1 plus, I think theta is a common again. Y dou by dou x minus x dou by dou y theta. F as is. F of xy. Now, so if you I think earlier in the beginning I explained something here. Lx, Ly, Lz. So all the operators contains IH cross something. Am I right? So what I am doing is, if you see carefully, here y px, x py. Am I right? But minus IH cross is missing. Yes. So we are multiplying to divide. That's why what I am doing is 1 plus, just I am multiplying with IH cross, sir. Is it okay? So IH cross division, y IH cross dou by dou x minus x IH cross dou by dou y into theta into f. Any problem here? Right, fine. Now this is 1 plus as usual, 1 by IH cross as usual. Now see carefully. I am writing x here. Now I am writing this minus here. Then minus IH cross dou by dou y. What is that? It is Py. That's it. Okay? Yep. Now I am writing minus here. But unfortunately here minus is not there, plus is there. That's why I am writing 1 minus here, 1 minus here. Then y as it is. Already 1 minus written here. Then what it is? Px. That's it. And theta as usual. Theta function రాదా సార్ ఇంకా? వస్తుంది జస్ట్ చెప్తాను. Theta as it is, outside, whole outside f. And this is f dash. Let me write here one more time. So till now what we got, this is the new function equal to 1 plus 1 by iota h cross into, so this is xpy caps minus ypx into theta whole into f. Now tell me, what is xpy minus ypx? xpy lz sir. That's it. This is nothing but Lz. Why you got Lz? Because you rotated about z axis. In case, sir, if I take about x axis, what I will get? Lx you will get. Right. So, ypz minus zpy was 1 plus this entire thing is equal to Lz cap by IH cross theta into f. Fine? Right. So I think this can be written as f dash equal to 1 minus iota Lz by h cross theta. Just iota I have written in the numerator. Up to this is okay? Right. So if you compare this,
if you compare this. So this is nothing but what? Rotation operator. But one more thing. Actually, electron, whatever the subatomic particles we are considering, they won't rotate one time. Per second, they will make 10 to the power of 15 revolutions because its frequency is 10 to the power of 15 hertz. Okay, that means angle is small, but the rotations are many because this theta is very small, but these precisions are many precisions will be there. Oh, that means what? You are not rotating theta for one time, you are rotating for many times. Got it? So, now we have to take for n rotations. Then what we will get? Whole power n. Because one time rotation operator is r, next time rotation r square, again rotation r cube, n times rotation r power n. Is it okay? Yes, sir. Right. Fine. So finally I got this f prime equal to 1 minus iota Lz theta by h cross into f. Now what I am saying is this is the rotation for one time. Rotation for one time. But we are doing many, actually if this is the z axis, this is the angular momentum, it makes precisions like this. So that's why it is not a one time theta. So that's why what I am doing is for n rotations 1 minus iota Lz cap theta by h cross 1 minute, yeah, whole power n f. Is it okay, sir? Right. Okay, now what we have to do, for us for 1 second 10 to the power of 15 cycles means it is very infinite number, it's a big number for us. So that's why this n tends to infinity we have to take, that means under the limit n tends to infinity. Then 1 minus iota Lz theta by h cross whole power n into f. Just I have taken under limit n tends to infinity because n is a very not, it's not a small number, it's a very big number. Okay, sir? Right. Now there is one limit formula we have to apply. Limit as n tends to infinity 1 minus x whole power n. What is this limit? ఇక్కడ మైనస్ వచ్చిందా ప్లస్ వచ్చిందా మైనస్? ఓహో ఓకే 1 minute సార్. అయోటా వాళ్ళు అక్కడ కిందే ఉంచాడు, పర్లేదు ఏమవుతుంది. If Are you leaning towards Cauchy? 1 plus x whole power n as n tends to infinity will become e raised to x. Or Cauchy convergence, sir? convergent series, convergent 1 minus x whole power n equal to e raised to minus x. ఇది ఈ కొంచెం ఈ బేసిక్ లిమిట్స్ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. సో బై Sir, and I think it is Cauchy convergence theorem. okay. So right, f dash equal to, now this entire thing will be equal to how much, sir? E raised to ఇది this limit, total limit is equal to E to the power of minus x. in the place of x what we are having? I Lz theta by h. Minus iota Lg theta by h cross. Okay, sir? Yes, sir. That's it. So this is the rotational operator about z axis.
For which motion, sir? Orbital motion. But unfortunately, we don't want orbital motion. We are focusing on spin motion. But there is no algebra for spin because we can't define the spin angular momentum vector like r bar cross p bar. You got this point? అవును, అది ఆర్బైటల్ యాంగులర్ మొమెంటం. మనం చేసింది ఏంటంటే ఆర్బైటల్ యాంగులర్ మొమెంటంకే చేసాం. 1 minute సార్. Right. Sir, this entire algebra is for orbital motion. This is this rotation, not spinning. Spin angular momentum algebra is not there. That means algebra is there means formulas are not there like r bar cross p bar like that. So what we will do is ఇది this one. Okay, అయితే మరి spin, if you want to get the spin, what to do means by taking analogy. So first we will do the orbital angular momentum algebra. Wherever L is there, replace S. ఇది కొంచెం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే whenever you have an atom, this is the nucleus, this electron is having both orbital motion as well as spin motion. There is a formula for orbital, but there is no formula for spin. It's an intrinsic property. We can't define as a formula like this. We define easily orbital angular momentum equal to what? R bar cos p bar. Like that, S bar formula is not there. అవును, ఎస్ బార్ ఉంటుంది. జెడ్ యాక్సిస్ లైక్ ఎల్ బార్, ఎస్ బార్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిసెసింగ్. అది ఐగన్ వెక్టార్స్ అవి. అది ఐగన్ వెక్టార్స్ ఆఫ్ స్పిన్ మ్యాట్రిసెస్. ఆపరేటర్ అది ఎస్ క్యాప్ అంటే ఆపరేటర్ అంతే. Actually, there is no mathematical formula for spin. Actually, nobody can define spin by using a mathematical formula. Only we have the formula of orbital angular momentum, and we will take the analogy and we will write the S bar. That means whatever we have derived for orbital motion, the similar thing will exist for spin also, and just replace L with S. That's it. యాక్చువల్లీ ఇది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అయితే అప్పుడు దీంట్లో వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఏంటంటే 3 యాంగులర్ మొమెంటమ్స్ ఉంటాయి సార్. వన్ ఈజ్ ఆర్బైటల్, అనదర్ ఈజ్ స్పిన్, అనదర్ ఈజ్ టోటల్. ఎల్ బార్, ఎస్ బార్, జే బార్. దీనికి డెరివేషన్స్ ఉండవు. ఫస్ట్ విల్ డిరైవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎల్ అండ్ విల్ రైట్ అనాలజీ. అది okay sir. Now we don't want orbital rotations, we want spin rotations. Actually we basically the block sphere is about spin only, so that's why we are entering into spin rotations. But already we have written for orbital. That means whenever an orbital angular momentum is precessing, we derived. Quite similar to that, now spin angular momentum is also precessing. Then what could be the rotation? So this can be written as same f prime equal to e raised to minus iota. Wherever L is there, just write SSR, SZ, theta, that's it, into F. Okay.
లేదు లేదు, ఆల్రెడీ అప్లై చేసాం కదా, ఆర్బైటల్లో చేసి కంప్లీట్గా ఫైనల్ ఈక్వేషన్ తెచ్చాం, రైట్? So now see sir, yesterday I think in the earlier classes I told you Sx is equal to h cross by 2 sigma x, Sy equal to h cross by 2 sigma y, similarly Sz equal to h cross by 2 sigma z, right? Now please take it and substitute. E raised to minus iota h cross by 2 sigma z theta h cross f. H cross cancel. Please tell me what you get. ఇక్కడ కూడా హెచ్ క్రాస్ వేసాం కదా సార్. ఓకే, డినామినేటర్లో హెచ్ క్రాస్ ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ i బై i సిగ్మా z థీటా బై 2. e raised to minus iota sigma z theta by 2 f. Got it? So finally this is the spin rotation operator. That's why if you see some videos, they will explain the gates by using simply rotational operator. You have a state, okay, they will rotate through some angle about x-axis and y-axis and they will get the resultant. So gates are, I mean single qubit gates are nothing but spin rotational matrices. Okay, now spin rotational operator. So this is the operator about which axis? That's why Rz of theta. We are not rotating about theta by 2 sir, we are rotating through an angle theta, but in the formula theta by 2 will be there. Why you got theta by 2? Once we convert s to sigma, there exists 2. So what is the rotation operator sir? E raised to minus iota sigma z theta by 2, right? Now more generally please tell me, maybe x, maybe y, maybe z, that's why I am taking n. rx theta, okay, rn తీసుకోవాలి. Ah. rn is equal to e to the power of minus i by i sigma n theta by 2. Sigma bar dot n cap, because sigma z is nothing but sigma bar dot z cap. That's it. This is your single qubit operator, single qubit quantum gates. వీటిని ఇప్పుడు మనం can we represent this guy as a matrix and do the math or కొంచెం ఇంకొక చిన్న చూడండి, ఇది is it okay? yes sir. Right. So finally we got about an arbitrary direction n cap theta equal to e raised to minus iota sigma bar dot n cap into theta by 2. It's okay sir? Right. Now listen, here one more small derivation is there sir, one more small thing we need. Actually e raised to x expansion, please tell me, 1 plus x plus right. Now I am taking e raised to minus iota sigma x theta, okay, right, or otherwise plus also you can take, no problem. E raised to I sigma theta I am taking. In the place of x, what you are having? I sigma theta Please tell me. is equal to 1 plus I sigma theta plus I sigma theta whole square divided by 2 factorial plus I sigma theta whole cube divided by 3 factorial and so on. Okay, now so here we have to know few things. Sigma, okay,
Sigma square how much, sir? I. Sigma cube? Here. Sigma cube is nothing but sigma square into sigma. That's why sigma. Finally, sigma power n equal to maybe I, maybe sigma. Okay. When is I? N is even. When is a sigma? N is odd. N is odd. Okay? Now, here odd, here even. That's why sigma square will become I. I. Right. That's why iota theta I by 2 factorial. Is it okay? Right. 1 plus I sigma theta as it is. Oh, 1 minute. Iota square theta square. Is it okay? Yes, sir. Right. Next plus iota cube sigma cube. Sigma. Right. And theta. That's why theta cube sigma by 3 factorial. Is it okay, sir? Yes, sir. Right. Now, generally, whenever we are writing the mathematics, we will write 1. Whenever you are talking about the matrices, operators, this 1 is nothing but I. In algebra, we will write 1. In matrices, that 1 is nothing but identity. Okay? Now, I am taking common I. 1 iota square Minus 1. minus theta square by 2 factorial, so on. Actually, I have not written the other terms. Okay, plus I am taking common iota, sigma also I am taking common. What is the remaining? Theta. Theta. Here iota cube. What is iota cube? Iota cube is I square minus I. Minus I. That's good. But already you have taken iota common. That's why minus theta cube by 3 factorial. Okay. Plus so on. Actually, this is nothing but cos theta expansion. This is nothing but sin theta expansion. Cos theta equal to 1 minus theta square by 2 factorial plus theta power 4 by 4 factorial minus so on. This is a theta minus theta cube by 3 factorial plus theta power 5 by 5 factorial minus theta power 7 by 7 factorial, so on. So finally, I'm stuck here, sir. మీరు I into 1 minus theta square by 2 factorial ఇస్తారు. I into 1 minus ఇక్కడ నేను I కామన్ తీస్తున్నాను. I ఇక్కడేమో వీటిలోనేమో I సిగ్మా కామన్ తీసాను. I సిగ్మా. Got it. Odd, even, Right. So finally, e raised to I sigma theta. This is what we derived. How much we got, sir? I cos theta plus I sigma sin theta. Okay, sir? But we want this. If it is a plus, here plus. If it is a minus, here what you will get? Minus. Now let us write whatever we want. E raised to minus iota. In the place of sigma, you have sigma bar dot n cap. It may be sigma x, it may be sigma y, it may be sigma z. In the place of theta, you have theta by 2. This is the formula we derived and we are writing for this. In the place of sigma, you have sigma dot n cap. That's it. Please tell me. Yeah. So I cos theta by 2 That's it. plus minus I sigma sin theta by 2. In the place of sigma, we have this. Sigma bar and cap. That's it. Capital I cos theta by 2 minus iota sigma bar dot n cap sin theta by 2.
Okay, sir? Right. So finally, I am writing here. This is the rotational operator about arbitrary direction, and we got e raised to minus iota sigma bar dot n cap theta by 2 can be written as capital I cos theta by 2 minus iota whatever you have sigma bar dot n cap sin theta by 2. This is your single qubit gate, quantum gate. Any gate must be represented by this, because single qubit gates are nothing but the rotations of the qubit on the Bloch sphere. Now from this, how to get x, y, z, let us see. If you want to get x, that means you are rotating about x axis. Then your n cap is what, sir? N cap is x cap. And x cap ante 1, 0, 0. Then sigma is what, sir? Sigma x, sigma y, sigma z. Then if you make the dot product, what you will get? Sigma x. So if you want to get the Pauli x gate, okay, so your n cap is nothing but 1, 0, 0. Still not understanding. Got it, sir. అది మీరు coordinates చెప్తున్నారు. If I want to get y gate, my n cap equal to 0, 1, 0. If Z అయితే 0, 0, 1. that's it. Okay, now, so please take this and substitute. Then capital I cos theta by 2 minus, one more thing we have to define. What is the theta? Every time you have to define the theta also. Here theta equal to pi. Because theta we have to substitute now. And for x gate, if you want to get x gate, theta equal to pi. If you want to get some other gate, theta will be different. I think for all x, y, z gates, theta equal to pi only. Means you have to rotate about x axis through an angle theta. That is your quantum x gate duty. Your quantum x gate duty is, whenever you have given a state AB, this will be rotated about x axis through an angle pi. Okay? Understand, sir? So AB కాస్త BA అవుతుంది అంతే తేడా. అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఇట్లా రివర్స్ అవుతుంది. చూద్దాం అది వస్తుందో లేదో. సో క్యాపిటల్ I cos pi by 2 minus iota, what is that? Sigma x into sin theta by 2. ఇదేంటి ఇలా వస్తుంది? మరి n వేయాలి కదా సార్. n1 ఉంది కాబట్టి ఎన్ వేసేసాము ఆల్రెడీ. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ సిగ్మా డాట్ ఎన్, ఓకే కరెక్టే కదా. క్యాపిటల్ I కాస్ థీటా u ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్, ఎన్ క్యాప్ ఈజ్ 1, 0, 0. 1 minute, sir. Theta is pi. Oh, right. One more small thing, we have to add one global phase. We have to add one more global phase, sir. Right. I think in the derivation, yesterday's derivation, I explained like this.
we have a quantum state, I mean quantum bit. I think if you remember, e raised to I gamma I have written. So that e raised to I gamma here also you have to take. Just like a global phase. So finally, my rotational operator will become final after adding the global phase. So this is any unitary operator corresponding to single qubit. Okay, equal to through an angle theta equal to a global phase e raised to I gamma, this one as it is. But now if you want to get the quantum gates, we have to take these options. First one, gamma should be pi. Then what is e raised to I pi? E raised to I pi is minus iota. That's why your unitary operator u of theta equal to minus iota capital I cos theta by 2. I am writing as it is, sir. Sigma dot n cap sin theta by 2. Is it okay? This is the phase, don't get tension. This is the global phase. What we are calling is a global phase. So no significance, of course. Right, sir? Right. Now I want to get the Pauli X gate. So for Pauli X gate, you have to take theta equal to pi. For all gates, you have to take theta equal to pi. And n cap equal to, I told you already, 1 comma 0 comma 0. Please take these two and substitute, sir. Then u equal to, this is the unitary operator, minus iota cos pi by 2 0. I into 0 0 ne kada. Okay, right. So cos theta by 2 0, sin theta by 2 1, minus iota sigma dot n cap is nothing but sigma x, sin theta by 2, sin theta by 2 is nothing but 1, then minus into minus, అయ్యో ఏంటి సార్ ఇది మైనస్ వస్తుంది, సిగ్మా ఎక్స్ రావాలి కదా. సిగ్మా ఎక్సే రావాలి కదా సార్. ఎక్కడన్నా మై ఓహో నో 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 ఈ రైస్ టు ఐ పై. No, sorry. Gamma equal to pi by 2. Gamma equal to pi by 2. Not so. I'm sorry. Wait. Gamma equal to pi by 2. E raised to I pi by 2 equal to iota. Iota. Right. This is the x. లేదు సారీ గామా ఈక్వల్ టు పై బై 2. అదే నేను ఆ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుండ, స్టార్టింగ్ మీరు ఫస్ట్లో చూసారా వీడియోస్, అక్కడ కూడా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుండ, ఒకసారి చూడండి, క్లారిటీగా చెప్పుంటాను అక్కడ. రైట్. సో సిమిలర్లీ వై జెడ్ సేమ్. రైట్. కానీ వీలైతే ఒక ఫస్ట్ వీడియో చూడండి సార్, క్వాంటమ్ గేట్స్ 1 యూట్యూబ్లో. అంటే అక్కడ ఇంకా నేను కొంచెం ఏమైనా క్లారిటీగా చెప్పుంటాను, ఒకసారి చూడండి. అది ఎక్కడండి ప్లస్ అయోటా మైనస్ కదా సార్. మరలా చెప్పంటారు ఇది.
డెరివేషన్ చేయలేదు, సిగ్మా ఎక్స్ రాసాము. డెరివేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ కొంచెం స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటంకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇలా రాసాం, ఎస్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ బై 2 సిగ్మా ఎక్స్ ఇలా రాసాం. దీన్ని డెరైవ్ చేయలే నేను. ఇది డెరివేషన్ చేయాలంటే ఇంకా కొంచెం స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆల్జీబ్రా చేయాలి. సిగ్మా ఎక్స్ పౌలీ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్. సిగ్మా ఎక్స్ అంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో పౌలీ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్సే. ఆ సిగ్మా ఎక్స్నే వీళ్ళు ఎక్స్ గేట్ అంటున్నారు అంతే. సిగ్మా అనేది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో మనం పౌలీ గేట్స్, పౌలీ మ్యాట్రిసెస్ అంటాం. సిగ్మా ఎక్స్, సిగ్మా వై, సిగ్మా జెడ్. అవునండి. ఇక్కడ మీకేమైందంటే ఇది 0 అయింది, ఇది 1 అయింది, ఇది 0, ఇది 1 అయింది. మీకు ఇక్కడ 1 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి అవుటర్ ప్రొడక్ట్ 0, 1 కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది. పౌలీ మ్యాట్రిక్స్నే మనం ఎక్స్ గేట్ అంటున్నాం. పౌలీ సిగ్మా వైనే వై గేట్ అంటున్నాం అంతే. రైట్, వైకి జెడ్కి మీరు చేయండి. కాకపోతే వీలైతే ఒకసారి ఆ ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో మన ఛానల్లో క్వాంటమ్ గేట్స్ 1 అని ఉంటుంది చూడండి, అది ఒకసారి చూడండి. అంటే నేను ఇంకా కొంచెం క్లారిటీగా ఇది చూసిన తర్వాత అది చూడండి. నేను అక్కడ డెరైవ్ చేయలే, ఏది ఈ డెరివేషన్ చేయలేదు. నాకు అందరూ ఇదే మెసేజ్ పెడుతున్నారు, మీకు అది డైరెక్ట్గా రాసేసారు, ఎలా రాశారని. డైరెక్ట్గా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఇది డెరివేషన్ ఉంటుంది మనకి, మా పిల్లలకి యాంగులర్ మూమెంట్ అని చెప్తాం కదా, ఈ మొత్తం డెరివేషన్ చేసేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ క్లాస్లో. అందుకని నేను అక్కడ ఏం చెప్పానంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ఇన్ ద క్లాస్ అని డైరెక్ట్గా రాసాం అది. కానీ దీనికంటే కొంచెం క్లియర్గా చెప్పుంటాను అక్కడ, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది చూసిన తర్వాత చేయండి, అది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. రైట్ సార్, రైట్ సార్. సరే, ఇంకా మీరు ఇప్పుడు ఈ ఒక్కసారి ఈ గేట్స్ వీడియోస్ చూస్తే మనం ఇంకా మళ్ళీ ఆల్గరిథం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అదే మీరు ఈ గేట్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తారు, యూట్యూబ్లో ఉన్న గేట్స్?